Okay, listen. So இதில் ஸோ ஆக்டிவ் ஒர்க் ப்ரெஷர் அப்படின்றது ரெண்டு கேஸ் இருக்குது கரெக்டாக. ஸோ ஒன்று வந்து சிக்மா 1 இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா வி, அடுத்து வந்து சிக்மா 3 இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஹெச். ஸோ அப்போ சிக்மா 1க்கு பதிலாக சிக்மா வி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா 3க்கு பதிலாக சிக்மா ஹெச் இன்ட்டு tan square alpha f plus 2c into tan alpha f. Okay, இதில் active earth pressure sigma h which is equal to PA. So horizontal stress active earth pressure. Sigma v is equal to PA into tan square alpha f plus 2c tan alpha f. So இதுதான் வந்து equation. இப்போ எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா I need to find the value of active earth pressure. இப்போ active earth pressure வேணும். Listen. இப்போ active earth pressure வேணும் அப்படின்னா what is the equation? Sigma v is equal to sigma v is equal to PA into tan square alpha f plus 2c into tan alpha f. ஸோ இப்போ இதில் எனக்கு ஆக்டிவ் எர்த் ப்ரெஷர் வேணும். ஸோ அப்போ இதை இங்கே கொண்டு வாங்க. ஸோ I'll get PA into tan square alpha f is equal to sigma vertical stress minus 2c into tan alpha f. ஸோ அப்போ இது என்ன பண்ணுவாங்க, டினாமினேட்டரில் கொண்டு வாங்க. ஸோ PA is equal to sigma v by tan square alpha f minus 2c into tan alpha f by tan square alpha f. So அப்போ is equal to, so if I cancel this I'll get what? நான் cancel பண்ணா if I cancel this I'll get 2c by tan alpha f. So PA is equal to sigma v by tan square alpha f minus 2c by tan alpha f. See, we know that Ka is equal to 1 by tan square alpha f, where alpha f is equal to 45 degree plus 5 by 2. So அப்போ tan square alpha f பதிலாக என்ன 1 by tan square alpha f பதிலாக என்ன பண்ணிடலாம், Ka அப்படின்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணிடலாம், coefficient of active earth pressure. So PA is equal to Ka into sigma v minus 2c into c. Ka is equal to 1 by tan square alpha f na 1 by tan alpha f is equal to 1 by tan alpha f is equal to square root of Ka. Square root of K என்றது 1 by tan alpha f. So when around 2c into square root of Ka. So this is the equation for active earth pressure. So active earth pressure வேணும் அப்படின்னா what is the equation? Ka into sigma v minus 2c into square root of Ka. So they are கொடுத்துருப்போம் அப்படின்னா Bell's equation. So like Bell's coercive soil கான equation active earth pressure calculate பண்ணோம் அப்படின்னா
this is the equation for what active earth pressure. இது யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா பென்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தி equation. இதில் சிக்மா வி அப்படின்றது என்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம். I'll explain each and every term. Listen. So இப்போ PA is equal to PA is equal to KA into sigma V, KA into sigma V minus 2C into square root of KA. KA into sigma V minus 2C into square root of KA. இல்லை வெர்டிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது என்னன்னு பார்க்கலாம். வெர்டிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது இதில் கேன்றது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஆக்டிவ் எர்த் ப்ரெஷர். ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா 1 minus sin phi divided by 1 plus sin phi. இந்த C அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா C is cohesion. C is cohesion. சிக்மா V அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஸோ இதுதான் வந்து பிளேனு. ஸோ இப்போ இங்கே சாயில் இருக்கு. இப்போ இங்கே வெர்டிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் வேணும் அப்படின்னா submerged unit weight into height. Unit weight, let us assume the unit weight as gamma and the height as h. The height as h. Height as h. So what is vertical stress? So vertical stress is equal to unit weight into h. Sigma means gamma h. ஒருவேளை ஓகேவா. ஸோ சிக்மா மீன்றது காமா இன்ட்டு ஹெச், இல்லை சப்மர்ஸ்டாக இருக்குன்னா காமா டேஷ் இன்ட்டு ஹெச். ஒருவேளை சர்ச் சார்ஜ் இருக்குன்னு வைங்க. சர்ச் சார்ஜ்னா எக்ஸ்ட்ரா ப்ரெஷர் கியூ இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அந்த கியூ என்ன பண்ணணும், அந்த வெர்டிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் கியூ சர்ச் சார்ஜ் எப்படி ஆக்ட் ஆகும், ஈவன் ஆக்ட் ஆகும். சர்ச் சார்ஜ்னா என்ன சார் அப்படின்னா மேலே ஒரு லோடு, இதுக்கு மேலே ஒரு 2 மீட்டர் சாயில் இருக்குது, இல்லை 3 மீட்டர் பிளாங்கெட் ஆஃப் சாயில் இருக்குது, இல்லை 4 மீட்டர் பிளாங்கெட் ஆஃப் சாயில் இருக்குன்னா அதுதான் சர்ச் சார்ஜ். ஸோ சர்ச் சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்னா வெர்டிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து Q ப்ளஸ் காமா இசட் ஆர் காமா ஹெச். அப்போ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ என்ன வரும், PA இஸ் ஈக்குவல் டு KA இன்ட்டு Q ப்ளஸ் காமா இசட் minus 2C into square root of KA. This is the equation for active earth pressure. So active earth pressure PA is equal to KA into Q plus gamma Z minus 2C into square root of KA. Okay. So like KA என்றது coefficient of active earth pressure, Q என்றது surcharge which is acting over the top of the soil, and gamma into Z is what? Effective stress. So this is the equation for what? Active earth pressure. சரியா? So இப்போ இதில் listen. ஓகே. ஸோ இப்போ கேசஸ் பார்க்கலாம். ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ டென்ஷன் கிராக் டெப்த்து வந்து பார்க்கலாம். ஸோ let us discuss about tension crack depth. So for that we need to understand this diagram. ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து ரீட்டனிங் வாலு. soil. What is the equation? PA is equal to Q plus gamma Z into KA minus 2C into square root of KA. So, but top of the soil
இசட் வேல்யூ வந்து 0. ஸோ இப்போ இசட் 0 அப்படின்னா ஒருவேளை சர்ச் சார்ஜ் இருக்குன்னா ஸோ ஒன்று வந்து 2 கேஸாக பண்ணிடலாம். ஸோ ஒன்று வந்து கேஸ் 1 இஸ் வித் சர்சார்ஜ். ஸோ வித் சர்சார்ஜ் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மேலே வந்து சாயில் ப்ரெஷர் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு வைங்க. மேலே இந்த மாதிரி சர்சார்ஜ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னா இது ஈவனாக வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் ஃபுல்லாக. இதுதான் இந்த Q. ஓகே, ஸோ வித் சர்சார்ஜ் ஸோ Z இஸ் ஈக்குவல் டு 0. மேலே வந்து at top of soil, what is the value of Z? Z is equal to 0. so அப்போ Z is equal to 0 ன்னு substitute பண்ணிங்கன்னா PA is equal to Q into KA minus 2C into square root of KA. okay, so இதுவே வந்து now top bottomல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா PA is equal to at see bottom of the soil. the top line equation that is அங்க சர்சார்ஜ் இல்லாம எடுத்திருக்காங்க. without surcharge they are taking. okay, so minus 2C into square root of K. so this is with surcharge. top of soil la with surcharge இருந்துச்சுன்னா இப்போ without surcharge இருந்துச்சுன்னா top of soil என்ன pressure அப்படின்றத பார்க்கலாம். இல்லையா? ஸோ அது வந்து சர்சார்ஜ் ஆக்ட் ஆனா இதே கேஸு ஒருவேளை சர்சார்ஜ் இல்லைன்னு வைங்க. சேம் கேஸ் case 1 this is without surcharge. சர்சார்ஜே இல்லை அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி சாயில் இருக்கு. ஸோ வெர்டிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகும்னா ஸோ நோ சர்சார்ஜ். ஸோ அப்போ ஆக்சுவலாக சர்சார்ஜோட ஈக்குவேஷன் என்ன? Q plus gamma Z into Ka minus 2C square root of Ka. see Z0 போட்டிங்கன்னா டாப் ஆஃப் சாயிலுக்கு என்ன ஈக்குவேஷன்? Q into Ka minus 2C into square root of Ka. கரெக்டா? ஸோ சர்சார்ஜோட ஒருவேளை சர்சார்ஜும் இல்லை அப்படின்னா வாட் இஸ் PA? Ka into gamma Z minus 2C square root of K without surcharge. அப்போ at top of soil depth Z is equal to 0. Depth Z is equal to 0. அப்போ PA is equal to Ka into gamma into 0 minus 2C into square root of Ka. so PA is equal to minus 2C into square root of Ka. This is the value of active earth pressure without surcharge on the top of the soil. so அப்போ மைனஸ் டைரக்ஷனில் இருக்கு. ஸோ அப்போ minus 2C into square root of Ka. கரெக்டா? ஸோ அடுத்து இதுவே வந்து வித்தவுட் சர்சார்ஜுக்கு டெப்த் ஹெச்சில் வாட் இஸ் த ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஹெச்சில் வாட் இஸ் ஆக்டிவ் எர்த் ப்ரெஷர் அப்படின்றது பார்க்கலாம்.
PA is equal to minus 2C into square root of K. So if at depth H, at depth H of soil, PA is equal to Ka into gamma into H minus 2C into square root of K into H. So this is positive, correct? So positive, what is the value? Ka gamma H minus 2C square root of Kh. So Ka into gamma H minus 2C Ka into gamma H minus 2C into square root of Ka into H. இப்போ இது என்ன ஆகுது? 0 ஆகி இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, கரெக்டா? This is linear. This is linear. Okay. ஸோ இப்போ இந்த டயக்ராம் இங்கே வரைகிறேன். ஸோ அதுதான் இங்கே இருக்கு. திஸ் டயக்ராம். ஸோ இந்த டயக்ராம் தான் இங்கே இருக்கு. ஸோ மேலே வந்து minus 2C square root of K. This is sigma V Ka minus 2C square root of K. இப்போ டென்ஷன் கிராக் டெப்த்னு ஒன்று இருக்கு. டென்ஷன் கிராக் டெப்த் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, ஸோ அட் தட் பாயிண்ட் ஆக்டிவ் எர்த் ப்ரெஷர் வந்து 0 ஆகிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டயக்ராமில் இந்த பாயிண்டில் ஆக்டிவ் எர்த் ப்ரெஷர் என்ன? 0, கரெக்டா? ஸோ அப்போ எந்த இடத்துல ஆக்டிவ் எர்த் ப்ரெஷர் வந்து 0 ஆகுதோ அதுதான் அந்த டென்ஷன் கிராக் டெப்த் ZC. ஸோ அப்போ வாட் இஸ் த ஈக்குவேஷன்? ஸோ டெரிவேஷன் ஃபார் tension crack depth ZC. Okay, derivation for tension crack depth ZC. இப்போ ZC வேணும் அப்படின்னா at this point ZC. Okay, so இந்த point ZC ல active earth pressure வந்து 0. so PA tends to 0. அப்போ PA 0 ஆயிடுச்சுன்னா ஸோ PA is equal to 0 போட்டோம் அப்படின்னா 0 is equal to Ka into gamma into Hக்கு பதிலா என்ன பண்ணுங்க? ZC substitute பண்ணுங்க. gamma into ZC minus 2C square root of Ka into, again instead of H substitute ZC. so அப்போ what will get? So minus 2C into square root of K மட்டும்தான் வரும். C. What is the equation? 2C into square root of K. That is the equation, right? So here H வராது, கரெக்டா? Is a mistake, kindly change. H இங்க வராது, right? minus 2C into square root of K மட்டும்தான் வரும். I didn't notice. So minus 2C into square root of K. கரெக்டா? ஸோ அப்போ H இருக்க இடத்துல என்ன பண்ணுங்க? வாட் இஸ் த H? தட் இஸ் ZC. ஐ ட்ரா ஹியர் ப்ரெஷர் டயக்ராம் இங்கே வரைகிறேன். ஸோ இப்போ minus 2C into square root of K. ஸோ இங்கே வந்து K into gamma H minus 2C into square root of K. ஸோ இந்த பாயிண்டில் பர்டிகுலர் பாயிண்டில் ஸோ அட் திஸ் பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆக்டிவ் எர்த் ப்ரெஷர் active earth pressure
PA is equal to 0. PA is equal, we know that PA is equal to gamma Kc into Ka into what? What is the equation? K into gamma H minus 2C into square root of Ka, correct? So அப்போ இதுதான் வந்து டென்ஷன் கிராக் டெப்த்னு சொல்லுவாங்க. So this is known as tension crack depth. So what is the condition? Height is given by Zc. So H is equal to Zc. So PA is equal to Ka into gamma into Zc. So at Zc, what is the value of PA? PA tends to 0. So minus 2C into square root of Ka. So எந்த இடத்துல active earth pressure 0 ஆகுதோ அதுதான் அந்த tension crack depth Zc. Okay, so substitute, we will get 0 is equal to Ka into gamma into Zc minus 2C into square root of Ka. So what is the net equation? So this minus 2C into square root of K and I know this will come this side. So plus 2C into square root of Ka is equal to Ka into gamma into Zc is equal to Ka into gamma into Zc, correct? So now we need to find the value of Zc. So Zc is equal to 2C into square root of Ka by gamma into Ka. So if I cancel this, so square root of Ka and square root of Ka. So tension crack depth Zc is given by 2C by gamma into square root of Ka. Square root of Ka. இதில் Zcன்றது என்ன? Zcன்றது tension crack depth. Zc is equal to tension crack depth. Crack depth. And so this is the equation for tension crack depth. இதே வந்து நான் TNPSC கேட்டிருக்காங்க. So let us move to the next concept. இதுல இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்கு, that is height of vertical cut. See, height of vertical cut na listen, very interesting concept. See, height of vertical cut na நான் சொல்றேன். Listen, see, height of verticalன்றது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கான்செப்ட். இது என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஒரு ஃபவுண்டேஷன் நான் போடுறேன்னு வைங்களேன், ஃபவுண்டேஷனுக்கு எக்ஸ்கவேட் பண்ணுறேன்னா ஒரு சில இடங்களில் அந்த சூப்பர்வைசர் இல்லை சைட் இன்ஜினியருக்கு வந்து நாலேஜ் இல்லைன்னா என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா, இந்த சைடில் வந்து டெம்பரரி சப்போர்ட் கொடுக்கணும். இப்போ பள்ளம் தோன்றோன்னு வைங்களேன், எம்பேக்மெண்ட் வந்து பெருசாக போகுது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சைடில் வந்து வி ஷுட் ப்ரொவைட் சப்போர்ட் டு திஸ் சாயில், சரியா? ஸோ இப்போ சாயிலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இது வந்து சரிஞ்சு உள்ளே விழாது, சரியா? இன் கேஸ் ஆஃப் பொசிஷன்லெஸ் சாயில், ஸோ மண் இருக்குது அப்படின்னா சரிஞ்சு விழாது. பட் ஒரு சில இடங்களில் அது பண்ணுறது இல்லாதனால ஒர்க்கர்ஸ் வந்து உள்ளே ஒர்க் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகிடுதுன்னா அந்த மண் வந்து உள்ளே சரிஞ்சு விழுந்துடும். ஸோ அதனால் நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து நடக்குது. ஸோ
So this is because of lack of knowledge in what about the soil. ஸோ அப்போ இதை பற்றின ப்ராப்பர் நாலேஜ் இருக்கணும். ஸோ அப்போ ஒரு கொகஷனில் சாயில் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் டெப்த்தாக வந்து எக்ஸ்கவேட் பண்ணுறப்ப எப்போதுமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we should provide the supports on the either side. ஸோ ரெண்டு சைட்லேயும் சப்போர்ட் கொடுக்கணும். ஸோ சப்போர்ட் கொடுக்கறதுனால அந்த சாயில் வந்து என்ன ஆகாது அப்படின்னா உள்ளே வராது. தட் வில் நெவர் கெட் இன் சைட். பட் there is an exception. ஸோ என்ன எக்ஸெப்ஷன்னா listen. There is an exception. So what is the exception is ஒருவேளை அது cohesive soil இருக்குன்னா, in case if it is a cohesive soil, so அப்போ மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா we can cut the soil for certain height. சரியா? without any support. so support இல்லாமையே the cohesive soil வந்து நிற்கும். ஸோ இதுதான் வந்து height of vertical cut அப்படின்னு சொல்லுவேன். என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? ஸோ cohesive soil இருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் இல்லாம சைடில் எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் தேவையில்லை, அந்த cohesive soil வந்து அப்படியே நிற்கும். without any support this cohesive soil will stand. that is known as height of vertical cut. அது எப்படி சார் அப்படின்னா ஆக்டிவ் எர்த் ப்ரெஷர் கான்செப்ட் தான். ஸோ அப்போ ஆக்டிவ் எர்த் ப்ரெஷர் டயக்ராம் வரைகிறேன். இங்கே பாருங்க. ஸோ இங்கேருந்து இசட்சி, இங்கேருந்து இன்னொரு இசட்சி. ஸோ திஸ் இஸ் இசட்சி. ஸோ மேலே இருந்து ஒரு இசட்சி, இது ஒரு இசட்சி. ஸோ வாட் இஸ் ஹைட் ஆஃப் வெர்டிக்கல் கட்? ஸோ இப்போ ஹைட் ஆஃப் vertical cut is equal to ZC plus ZC. So this is the height of vertical, that is equal to ZC plus ZC. So what is height of vertical cut is given by 2 into ZC. Correct? That is given by 2 into ZC. Height of vertical cut is equal to 2 into ZC. So ZC is equal to 2C by gamma into square root of K. H is equal to 2 into 2C by gamma into square root of Ka. So idana ZC, depth of tension crack. 2C by gamma into square root of Ka. See, be careful. 2C by gamma into square root of K வந்து denominatorல வருது. கரெக்டா? சேஞ்ச் பண்ணிக்கோம். 2C by gamma into square root of K. So இங்கே வந்து 2C by gamma into square root of Ka. Okay. Square root of Ka. So height of vertical cut is given by 4C by gamma into square root of Ka. So this is the equation for height of vertical cut. Height of vertical cut is equal to 4C by gamma into square root of Ka. சார் இது எப்படி சார் நிற்கிது அப்படின்னா லிசன் இயர்.
இந்த ப்ரெஷர் டயக்ராம் பாருங்க, இங்கே வந்து டென்சைல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் நெகட்டிவ். ஸோ இது பாசிட்டிவ் ஜோனு. இங்கே வந்து கம்ப்ரெஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. So I'll elaborate here. See, listen here. So அப்போ இங்கே ஒரு ZC ஆக்ட் ஆகுது, அடுத்து இங்கே ஒரு ZC ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ இது வந்து மைனஸ், கரெக்டா? ஸோ மைனஸ் ஜோனில் இருக்கு. மைனஸ் 2C ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் K, கரெக்டா? சி வேல்யூ முக்கியம் இல்லை. ZC அந்த ஜோனில் ஆக்ட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஆக்டிங் அட் ZC அண்ட் ZC. ஸோ இப்போ மேலே இருக்க ZCயில் வந்து நேச்சர் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, the nature of force is tensile force. Tensile force. ஸோ கீழே இருக்கிற ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, that is compressive force. That is compressive force. ஸோ அப்போ சார், அப்போ எப்படி சார் இந்த ஹைட் நிற்கிது? அதாவது என்ன சொன்னால், கொஹசிவ் சாயில் இருக்குன்னா நம்ம கொஞ்சம் தூரத்துக்கு எக்ஸ்கவேட் பண்ணலாம். எக்ஸ்கவேட் பண்ணாலும் இந்த சாயில் வந்து உள்ளே ஸ்லைட் ஆகாது. ஓகே, ஸோ வித்தவுட் எனி சப்போர்ட். ஸோ அப்போ எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஸ்லைட் ஆகாதுன்னா, ஃபார் திஸ் ஹைட், what is the total height? 2 times ZC, that is equal to what? It's equal to 4C by gamma into square root of KA. எப்படி சார் அப்படின்னா, சி இந்த மேலே இருக்க ZCயில் ஆக்ட் ஆகிற டென்சைல் ஃபோர்ஸும் கீழே இருக்க ZCயில் ஆக்ட் ஆகிற கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்ஸும் இட் வில் கேன்சல் ஈச் அதர். அதாவது லிசன், இன்னும் எலாபரேட்டாக பார்க்கணும்னா, ஓகே லிசன். ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இந்த ஹைட்டு. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னா, டென்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ ஃபார் தி ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ZC, கீழே இருக்க ZCக்கு என்ன ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா, கம்ப்ரெஷன் ஆக்ட் ஆகுது ஃபார் தி செகண்ட் ஆஃப் ZC. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, திஸ் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் திஸ் compression force will cancel each other. For example, இது 100 நியூட்டன்னா இது 100 நியூட்டனு. அப்போ அது கேன்சல் ஆகிறதுனால இந்த மண் வந்து உள்ள சரியாகும். ஸோ தட் இஸ் அ கான்செப்ட் அண்ட் தட் இஸ் அ ஹைட் ஆஃப் வெர்டிக்கல் கட். ஓகே, ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் கேட்பாங்க. ஸோ HC is equal to 4C by what is the equation? HC is equal to is equal to 4C by gamma into square root of Ka. Correct? So அப்போ Ka is equal to 1 by tan square alpha f. Square root of Ka is equal to 1 by tan alpha f. So Hc is equal to 4C by gamma into 1 by tan alpha f. அப்போ இந்த மேலே போச்சுன்னா HC is equal to 4C by gamma into tan alpha f. ஸோ alpha f ஓட வேல்யூ என்ன? 45 degree plus pi by 2. ஸோ tan of 45 degree plus pi by 2. See, for purely saturated clay, ஒருவேளை clay வந்து purely saturated இருக்குது அப்படின்னா
phi value is approximately 0. ஏன் அப்படின்னா ஒரு இன்டர்னல் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கு அது கிளேக்குள்ள ஃபுல்லாக வந்து சேச்சுரேட் ஆகிடுச்சு, அந்த கிளேக்குள்ளே வந்து போராடுற ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா the phi value tends to 0. ப்ராக்டிக்கலாக இருக்காது, ஜீரோவாக இருக்காது. தியரிட்டிக்கலாக phi 0, ப்ராக்டிக்கலாக there will be some pi, but theoretically if that is fully saturated clay the pi value is 0. சரியா? ஸோ அப்போ what would happen to this equation? So let us see. ஸோ அந்த ஈக்குவேஷனில் என்ன சேஞ்ச் வரும்? So height of vertical cut is equal to, so height of vertical cut is equal to 4c by gamma tan of 45 degree plus pi by 2. So for fully saturated clay pi value is 0. So for fully saturated clay ku height of vertical cut enna appadina hc is equal to 4c by gamma into tan of 45 degree. So tan 45 degree is 1. So height of vertical cut is given by 4c by gamma. Okay, so இதுதான் வந்து height of vertical cut. Okay, so that's it. So next, இது வந்து ஒருவேளை சர்சார்ஜ் வந்து இந்த மாதிரி இன்க்ளைண்டா இருக்குன்னு வைங்களேன். ஸோ சாயில் வந்து இன்க்ளைண்டா இருக்குன்னா அப்போ கேஏக்கு the equation is given by cos ஆல்ஃபான்றது is inclination. ஸோ இந்த இன்க்ளினேஷன் இருக்குல்ல, இந்த ஹரிசாண்டலோட the soil inclination என்னன்னா alpha. ஸோ அந்த கேஸில் K is given by cos alpha into cos alpha minus square root of cos square alpha minus cos square pi divided by cos alpha plus square root of cos square alpha minus cos square phi. So this is the equation for coefficient of active earth pressure Ka. So Ka வேணும் அப்படின்னா சர்சார்ஜ் வந்து இன்க்ளைண்டாக இருக்குது, இந்த சாயில் வந்து இன்க்ளைண்டாக இருக்குது அப்படின்னா Ka is equal to cos alpha into cos alpha minus square root of cos square alpha minus cos square phi by cos alpha plus square root of cos square alpha minus cos square phi. So ஏயில் கேட்கலாம். So next, so active earth pressure we know that, so already active earth pressure என்னன்னா வால் வந்து வெளியில் மூவ் ஆகும். ஓகே, ஸோ passive earth pressure என்னன்னு பார்க்கலாம். passive earth pressureனா see wall will move towards the soil. அதாவது see இதுதான் wall, but wall என்ன ஆகும் அப்படின்னா wall will try to move towards the soil. So wall வந்து soil நோக்கி நகரும். So wall moves towards the soil. So இந்த மாதிரி நகர்ந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து passive earth pressure. So இப்போ passive earth pressureன்றது, this is the failure envelope for passive earth pressure. So இருக்கிறதுல இதுக்கு தான் வந்து வேல்யூ அதிகம். ஸோ passive earth pressure is more. ஸோ Kp வேணும் அப்படின்னா ஸோ அப்போ passive earth pressure is equal to coefficient of passive earth pressure into vertical stress. அதே தான். ஸோ Kp வேணும் அப்படின்னா that is reciprocal of Ka. reciprocal of Ka னா இப்போ Kp வேல்யூ என்ன? 1 plus sin phi divided by 1 minus sin phi. So Kp is equal to 1 plus sin phi divided by 1 minus sin phi. Okay, so this is the value of Kp. அப்படின்னா tan square 45 degree plus pi by 2. Tan square 45 degree plus pi by 2. So this is the coefficient of passive earth pressure. So the failure plane எப்படி இருக்கும் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, the failure plane is 45 degree minus pi by 2. So அங்க active earth pressure 45 degree plus pi by 2. passive earth pressure ஓட failure plane வந்து 45 degree minus pi by 2. So இதுதான் அந்த equation. So இங்க horizontal stress is equal to, that is passive earth pressure is equal to vertical stress into Kp
plus 2c into square root of kp. கரெக்டா? அங்க மைனஸ் வந்தது, இங்க பிளஸ் வந்தது. எப்படி அப்படின்னா இந்த இடத்துல we should substitute what? So the plastic equilibrium equation இருக்குல்ல, ஸோ இங்க வந்து சேஞ்ச் ஆகும். இது எதுல இருந்து வருது? ஆக்டிவேட் ப்ரெஷர் பார்த்தோம்ல. ஸோ அப்போ சிக்மா 1 வந்து இந்த இடத்துல சிக்மா h தான் சிக்மா 1. மேஜர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரெஸ், minor principal stress is vertical stress. So by this we will get passive earth pressure is equal to sigma v into kp plus 2c into square root of kp. சரியா? போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்துடும். ஸோ இப்போ இருக்கிறதுல எதுக்கு வால் மூவ்மெண்ட் அதிகம் அப்படின்னா பாசிவ் ஸ்டேட்டுக்கு தான் அதிகம். அதனால பாசிவ் வால் நிறைய மூவ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து அட்ர ஸ்டேட் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும், அதை விட ஆக்டிவ் ஸ்டேட் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஸோ the wall movement towards the soil, towards soil, and this is wall movement away from soil, away from soil. So அப்போ kp will be greater than k naught, will be greater than ka. Set. ஸோ அப்போ இதை நம்ம பிளாட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதை பிளாட் பண்ணோம் அப்படின்னா இருக்கிறதுல பாசிவ் எர்த் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும், அடுத்து அட்ரஸ்ட்டு, அடுத்து கடைசியாக ஆக்டிவ். ஸோ அப்போ என்னென்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா அது ஓவர் டர்ன் ஆகலாம், ஸ்லைட் ஆகலாம், இல்லை பேரிங் ஆகலாம். ஸோ ஓவர் டர்னிங்னா என்ன ஆகும்னா இந்த சாயில் வந்து திஸ் வில் மேக் திஸ் என்டையர் ஸ்ட்ரக்சர் டு ஓவர் டர்ன். ஓகே, ஸோ ஓவர் டர்னிங் ஃபோர்ஸ் வந்து இதுதான் ஓவர் டர்னிங் ஃபோர்ஸ். ஒருவேளை இங்கே எதுவும் இல்லாமல் இந்த சர்சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்னா திஸ் வில் ஈஸிலி ஓவர் டர்ன் திஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் அ ஹோல். ஓகே, என்ன பண்ணிடும்னா இந்த ஆக்டிவ் ப்ரெஷரும் சர்சார்ஜும் சேர்ந்து இது மொத்தத்தையும் ஓவர் டர்ன் பண்ணிடும். ஸோ இந்த மாதிரி. ஸோ திஸ் இப்போ ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் எது சார் அப்படின்னா ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த வெயிட் ஆஃப் வாலு அப்புறம் இங்கே ஆக்டிவ் ப்ரெஷர் வந்து தட் வில் ரீஸ்டோர். ஓகே, திஸ் வெயிட் ஆஃப் சாயில் இந்த ஜோனில் இருக்கிறது எல்லாமே தட் இஸ் ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ். ஸோ இப்போ ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா ரீஸ்டோரிங் மொமெண்ட் பை ஓவர் டர்னிங் மொமெண்ட். அப்போ சி இந்த ஓவர் டர்னிங் ஃபோர்ஸ்னால வர மொமெண்ட், திஸ் இஸ் ஓவர் டர்னிங், கரெக்டா? ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன்? திஸ் வில் ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா திஸ் வில் ஜென்ரேட் எ மொமெண்ட் அபவுட் தி பேஸ். ஸோ இதுதான் வந்து ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ், ஃபோர்ஸ் இன்டு திஸ் டிஸ்டன்ஸ் வில் ஜென்ரேட் எ ஓவர் டர்னிங் மொமெண்ட். ஸோ அப்போ அந்த ஓவர் டர்னிங் மொமெண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கணும், எதை விட it should be less than the restoring moment. So restoring moment வந்து எதனால டெவலப் ஆகுது? ஸோ இங்கே இருக்க சாயில் the vertical weight. Okay, listen, this vertical force into perpendicular distance. So this is the direction of restoring moment. So a factor of safety against overturning is given by restoring moment by overturning moment. Restoring moment by overturning moment. Factor of safety வந்து 2. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்லைடிங் அப்படின்னா இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்படியே ஸ்லைட் ஆகி வெளில போகும், இந்த மொத்தம் இதுவும் ஸ்லைட் ஆகி வெளில போகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்லைடிங் ஃபோர்ஸ். ஸோ ஸ்லைடிங் ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படின்னா அகெயின் தி சாயில் will try to move the retaining wall away from the surface. அது ஸ்லைடிங் ஃபோர்ஸு. இப்போ ரெசிஸ்டிங் ஃபோர்ஸ் எதுனா லெஃப்ட் சைடில் ஆக்ட் ஆகுதுல, ஸோ இது எல்லாமே ரெசிஸ்டிங் ஃபோர்ஸாக ஆக்ட் ஆகும். ரெசிஸ்டிங் ஃபோர்ஸ். ஸோ இந்த வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸை ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸாக மாற்றுங்க. எப்படி? பை யூசிங் வாட்? கோஎஃபிஷியன்ட். ஸோ ஆல்ஃபாவால் இந்த வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த எல்லா வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸும் ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸாக மாறிடும். அதுதான் இந்த ஜோனு. ஸோ இப்போ H2ன்றது இந்த சாயிலேருந்து வர ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ். ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸ்லைடிங்கை ரெசிஸ்ட் பண்ணும். ஸோ ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அகைன்ஸ்ட் ஸ்லைடிங் என்ன? ஸோ பாசிவ் எர்த் ப்ரெஷர் பிளஸ் ஆல்ஃபா சமேஷன் பி டிவைடட் பை ஆக்டிவ் எர்த் ப்ரெஷர். ஏன்னா ஆக்டிவ் எர்த் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கணும். ஏன் சார்? லிசன், சரி இதுதான் சாயில் அப்படின்னா இதுதான் வந்து ரீடைனிங் வால்லாம். ஆக்டிவ் எர்த் ப்ரெஷர் தான் என்ன பண்ணுது? தட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஸ்லைடிங். ஸோ அப்போ ஆக்டிவ் எர்த் ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் தான் என்ன? ஸ்லைடிங் ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸு. ஸோ இந்த சைடில் பாசிவ் எர்த் ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது? ஸ்லைடிங்கை ப்ரிவென்ட் பண்ணும். அப்போ திஸ் இஸ் வாட்? திஸ் இஸ் ரெசிஸ்டிங் ஃபோர்ஸ். அப்போ பாசிவ் எர்த் ப்ரெஷரும் ப்ளஸ் இந்த வெர்டிக்கல் வெயிட் இருக்குல்ல இதை வந்து ஆல்ஃபாவால் போட்டிங்கன்னா ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸாக மாறிடும். இது ரெண்டும் தான் ரெசிஸ்ட் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அகைன்ஸ்ட் ஸ்லைடிங். ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் இஸ் ஜென்ரலி 1.5.
Okay, the key, this is not important, so key இதெல்லாம் தேவையில்ல, just go through this. And there is one more part on this retaining wall, சரியா? ஸோ அதில் வந்து இந்த ஆர்சிசி பார்ட் வந்து பார்ப்போம். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது ஃபவுண்டேஷன் மட்டும்தான். ஸோ இன்னும் செகண்ட் பார்ட்டில் ஆல்ரெடி திஸ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் அரௌண்ட் 1 hour 15 minutes. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் பார்ட் 2ல வில் சி தி ரெயின்ஃபோர்ஸ் சிமெண்ட் காங்கிரீட் டிசைன். ஸோ ஆர்சிசி டிசைன் எல்லாமே தெளிவாக பார்த்துடலாம். ஸ்டெம் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது, ஹீல் டோ எங்கே ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொடுக்கணும். ஸோ அது பார்த்தோன்னா திஸ் டாபிக் வில் பி ஓவர். ஸோ திஸ் இஸ் த எண்ட் ஆஃப் retaining wall part 1. Thank you.